ജീവിതത്തിൽ acceptance, bravery, love and compassion ഇത് നിങ്ങൾ ആരിലാണ് കാണുക എന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് പാരന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അവരുടെ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി, ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അത് വെച്ച് വിഷമിച്ച് തളർന്നിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി തങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിക്കൊടുത്ത ഒരു പാരന്റുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വുമൺ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് എപ്പിസോഡ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 23 വർഷം മുന്നേ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഹിനാൽ ജനിച്ചു. പക്ഷേ ഹിനാൽ ഇന്ന് ബ്ലൂമിംഗ്ഡേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസിൽ തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വനിതാ രത്നമാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വുമൺ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് വണ്ടർ വുമൺ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ സക്സസ് സ്റ്റോറിയിൽ ഹിനാലാണ്. ഹായ് ഹിനാൽ, വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. Thank you. Okay, Hinal, where are you working? PO. Okay. No. Bloomingdale. You're working in Bloomingdale? Yeah. Okay. What do you do there? PO. Pillow. Tender. Pillow and bedsheet. Perfect. Iron. Ironing. So yes, so this is Hinal. So ഹിനാലിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഈ ഒരു ജേർണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹിനാലിൻ്റെ പാരൻസിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ലേഡി ഐ ഹാവ് മെറ്റ്. സിംഗിൾ പാരൻറ്റിങ് അത്ര വലിയ ഈസിയുള്ള ടാസ്ക് അല്ല. ആൻഡ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഈ ഒരു സിംഗിൾ പാരൻറ്റിങ് വെച്ച് ഹിനാലിനെ ഇത്രത്തോളം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കാൻ അതിനൊരു സ്ട്രോങ് പില്ലറായിട്ട് നിന്നത് ഷീ ഈസ് മിസ് ലീന. ഹായ് മിസ് ലീന, വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. Thank you so much for having us here today. Yeah, as I've said in Malayalam, that you're one of the strongest lady I have met, because it's not an easy journey. So how was your journey? How was your experience on this? Our journey has been, I would say, tough and interesting. And I would say that she had made me who I am today. It was very tough when you are just 20-year-old and you deliver a baby and you are being told the very next day by doctors that she is Down syndrome and you don't know what does it mean, like what is Down syndrome word is like. It's like a pure new word in a life you hear. And then you start doing your research and then suddenly you realize, oh, that means something not normal. So am I like going to be mom of something not normal? And it was kind of, I would say in the beginning, quite tough to accept our own self. And when you are a parent for first time and it was very challenging, I would say. Not only I couldn't accept, entire family of mine, none of them actually accepted that there's something wrong here or not. And she was extremely beautiful. She was so cute and she was an adorable child in her childhood. So we used to love her so much, but as I said, it was like when she couldn't speak, she couldn't walk on time, and that's where we could see around the family that the acceptance was not coming. They were seeing her like, oh, poor child, oh, poor child. So that was kind of very heartbreaking for me. I used to have a lot of tears all the time those days. But yeah, time changes and things changes when you change yourself. New changes. And that new changes redefined you. Absolutely. And this, I would say, it's all about accepting. When I accepted my daughter, and that's where I stood by to her. And for me, those who are not welcoming my daughter, those were not welcome in my life. That is actually so great words, because ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് സൊസൈറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. പാരൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ജേർണിയിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പല കല്യാണ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാം, എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല, ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും. ബട്ട് ഷീ ഹാസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹൂവർ ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബൈ മൈ ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് വെൽക്കംഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് സപ്പോർട്ട് യു ഹാവ് ഗിവൺ ടു ഹർ. ആൻഡ് what are the therapies or what was the journey which you have took forward to make her do these skills now? I would say 23 years back, there was not much of awareness about what is determination and these new words which we hear now, to be honest. Those days, like the child is immediately labeled, oh, special need child, not normal child. So this was very difficult on those days. But what was good was, I would say, support from UAE. I got a lot. My daughter was operated when she was 5 months for her open heart surgery in Maprik Hospital here at no cost. And I would say it's a massive support for a parent, like a new parent and struggling and just making their life in Dubai. So those days, like all health related stuff were
free of cost to us, right? So that was such a big thing. And Hinal used to get therapies. Very quickly we could realize that she required several therapy, speech therapy, walking, like occasional therapy, vocational therapy, and physiotherapy, Physiotherapies, all yeah. those things. We used to get it from Al Wasl hospital, and Okay. I used to live in Sharjah those days, so we used to travel from Sharjah to Dubai 3 to 4 times a week Okay. for her therapies. But I would say I'm so grateful that we had those facilities to us, that so then I would not say the pain of me coming all the way from Sharjah. I would say at least this is available here, Yes. and I'm taking that advantage. Way better than being in India for me, where this was not such an awareness in my neighborhood or my entire family. Nobody had ever heard of what is Down syndrome, right? So we didn't know what to do there. So it was, I would say, such a great support from the UAE government here for us. And those used to be only couple of school or training centers used to accept special kids, and Al Noor was one of those. And we were lucky enough, to be honest. Al Noor used to have such a long waiting list for admission, and we were lucky that we got her at the very right year. She was just 3 years, 3.5, and we got her admission at Al Noor. And since then, it's 16-year journey at Al Noor for her, and still going on. Okay, that is nice, because one thing which you have said, that the UAE is a place where they give a lot of acceptance to the children with difficulties, because in back home in our India, like, they can do many things what the UAE is doing, and if we give that support right age, because Hinal started her therapies at the age of 3 years. Her therapies actually started when she was 1 year. Yeah, 1 year, like all other surgery kind of Physios things. and all these yeah, things started from 1 year, yeah. Okay, so early intervention has played a major role in Hinal's development. So whoever watching this, and wherever, we know in India itself, there is, as a report, there is 8 lakh children with special need difficulties. So don't wait for your child to be getting intervened. Give as much as possible therapies to them, because one question arises in every parent's mind is that, okay, if my child is a special need, or if my child is with a difficulty, how am I going forward, and how she will be able to live alone? Yes. I would say that, yes, this was a question in my mind too. For me, like, she was everything, and I felt like I'm on a mission to make her life beautiful, but I'm actually no one, okay? I needed an entire support ecosystem to make her independent, and that was my aim, that, okay, I don't need to say where she's going to study, or for me it was everything all about that she need to be independent, and that's where Al Noor had helped big time to us during entire therapies. And today she's working already for last 4 years, and that was all Al Noor's I would say initiative to get us there. Our parents, I would say, they need to accept in a very, very early stage that there is a difficulty, and don't just avoid that difficulty, because it's going to create more difficult life for the child. The sooner you accept, the more beautiful life you can create for kids. So yes, the acceptance is the most important part of this. Like, whatever tensions or whatever frustrations when we go through, whatever anxiety situation when we go through, if we accept that feeling, more of everyone will try to get rid of that, like temporarily, right? So when we tell to the parents that this is the diagnosis or this is a condition of your child, they deny it. Yes. They say, no, it's not right, it's not right. That is a temporary solution. The first and foremost thing is that accept that situation, and then just wear your cape and move forward. Just move forward. Just move absolutely. forward. You know, accept and say, what next? Yeah. What next? How I can, work on it to make still things better, because it's not our wish in the world, which everything goes with us, So it's a universe, Even having a child from universe like this to us, there are among us blessings come our way. And I'm sure I've been chosen, parents like us are chosen, that God knows that we can really help them. And so we are given a mission. Yeah, God is giving you a very strong shoes to go forward. Absolutely. He knows that she's safe in your hands, and you have just cultivated her so beautifully, and she has bloomed so gracefully. And my question is to Henal. Henal, what all other things you do? Apart from Bloomingdale job, like you're busy from 8:30 to 2 o'clock, and after coming back home, what do you like to do? Nice friends. Dancing? No. Then? Friends talking. Friends? Oh, you have lots of friends?
Okay. Yes. See, Hinal is an example to us. She's showing to us that no kind of difficulty is pulling her back from her life. She is living her own life. She is independent. And what are the workplace challenges or how she overcomes that? I would say initially when Alnoor has proposed us that, okay, there is an opening in Bloomingdale, do you, and would you like to try us? And I was like, no, I'm not even ready. Why she has to work? I'm working well, and she doesn't need to work for anything. And but she's still young, because we as parents always think they're small. You know, they have not grown up that way. Yeah. And Alnoor said, you will be surprised, Lena, that once she goes in there, and why don't you give a try? And it's close to your house, and timings are only this much, like 5 hours. And I was like, okay, let me try it out. So we just tried to send her for 1 month. Initially, she didn't like it, to be honest, because she was in Alnoor for 16 years. Yeah. And she is like a monitor here. And she's like a mother to all the kids. She will roam around. She thinks like she knows everything. She was so empowered here, right? But when she goes to job, and she's an employee there. So I would say I'm so proud of her that she is taking that hardship. She has to stand for those 5 hours. Yeah. That's her job. All her work is standing hours. So yes, she used to complain a lot after coming back home that, oh, leg pain, and all this thing. So it just make you feel, oh, why she has to go the hardship, you know, why do I need to send it to her? But then it's like you need to make yourself stronger. If you are weak and you make her sit home, then all the years training will go waste. So, and she has to build her social life. She has to build her own circle there, right? The real world where she has to be. She is very independent, entire work at home, she does it her own. Her room is a super organized room in the house. And in fact, she will look after me also very well if I'm not well. And she will look after a younger one as well. So yes, and Bloomingdale is again a very, very good employer. The way they celebrate her birthdays and all this, and it's amazing. But I said that it was like initially me being a mom of a daughter, you think, oh, my daughter cannot express so much, cannot really speak much, and I'm sending her to the place which is isolated. I don't know what they're doing there, right? So you really get scared. Okay, am I supposed to be sending her or not? But I was also told you don't need to visit her, because if you visit, then they don't feel good about it. Oh, my mom is seeing me the work I'm a job doer or doing something. So I was told don't visit your daughter. So I was not visiting, but I was like, for me, like Lena, have patience. Lena, have patience. Everything gonna be right. Everything gonna be right. And now it's been 4 years to her already there. Oh, that's nice. What message you want to give to our viewers? I would say acceptance is the key of happiness. Accept everything which comes in your life on your way. Universe is sending on your way, and once you accept, life will be way more easier, and we will be able to contribute to children's much more effectively in that manner. There's nothing in the world which is so difficult which we cannot solve it. I would say that. So have patience, accept, and live beautifully, because you have in the house more beautiful energy which is protecting you at all the time. Yeah, and Hinal, what do you want to say to our viewers? Say love you. Okay, nice friends. Nice. Say thank you and love you. Thank you. And love you. Love you. Nice friends. Okay. Love you. Say love you. Nice photo. Nice photo. Okay. What do you want to say? Thank you and? Thank you. Say thank you and love you. I love you. Very sweet. Thank you and love you. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വുമൺ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷോയിൽ ഒത്തിരി സക്സസ് സ്റ്റോറീസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറിയിൽ ലീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു ലൈഫിൽ. ഇതുപോലെ ലീനയെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ എൻഡ്. കീപ് കണ്ടിന്യൂയിങ്, കീപ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ്, കീപ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് യു ആൻഡ് just move forward. Life is all yours and the universe is going to bless you. This is Shamita Asif once again winding up the episode of Woman of Confidence. Thank you so much. കുട്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ബിഹേവിയറിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഡിലേ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ്, പ്രോപ്പർ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
ദർ ആർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റസ് വിച്ച് വി ക്യാൻ അസസ് ദം. അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലും അതുപോലെ അവരുടെ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസും എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അസസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിന് ശേഷം അവരുടെ ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവർക്കുള്ള പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പി, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, ABA തെറാപ്പി, ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള തെറാപ്പീസാണ് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്യൂസും അതുപോലെ മൈൽഡ് ടു സിവിയർ ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരുടെ സിവിയറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൈൽഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഷൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സ്കൂൾസിൽ, നോർമൽ സ്കൂളിൽ തന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് സ്കൂൾസിൽ തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ് സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും പാരൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നോർമൽ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ, എന്തിനാണ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നോർമൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നൊരു കുട്ടി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അവർക്കൊരു സോഷ്യലൈസിങ് അവിടെ കിട്ടണം എന്നില്ല. കാരണം മറ്റു കുട്ടികൾ ചിലപ്പം അവർക്ക് അത്രത്തോളം ചെറിയ പ്രായമാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സംസാരിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കുട്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡ് സ്കൂളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്പോർട്ട് കൂടെ അലോങ് വിത്ത് ദ അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തെറാപ്പീസ് എല്ലാം തന്നെ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിയും സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും ABA തെറാപ്പിയും എല്ലാം ഇൻ ഹൗസ് അവിടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. എനിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ആര് നോക്കുമെന്നുള്ളത് മിക്കവാറും അമ്മമാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും ഒരു പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരവും അതിനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്. അവരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചില സമയത്ത് പാരൻസ് പറയാറുണ്ട്, റിഗ്രഷൻ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം മറന്നുപോയി, കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. കീപ് ദാറ്റ് ഹോപ്പ് ഇൻ യു. അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജ് മുതലേ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്നു, അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നോർമൽ സ്കൂൾസിൽ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇൻക്ലൂഷൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, OT തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചില സ്കൂൾസിൽ സ്പെഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3-4 സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഒരു IEP പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുകയും അതേപോലെ ചില നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷാഡോ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ ഒരു ആൾ കൂടെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതേപോലെ ഇൻക്ലൂഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സ്കൂൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റും പുറത്ത് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമും എപ്പോഴും ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വെക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം സ്കൂൾ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം പാരൻസ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കൂടായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബെറ്റർ ഫോർ ദ ചൈൽഡ്. മറ്റ് തെറാപ്പീസ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കാഡമിക് പാർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിലീസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് പുറത്ത് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി പുറത്ത് ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സ്പെഷ്യൽ നീഡ് കിഡ്സിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ട്രെയിനേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ആസ് ദെയർ സപ്പോർട്ട് ആസ് വെൽ. ലൈക്ക് ഒരു സ്വിമ്മിങ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സെൻസറി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം സ്വിമ്മിങ് വാട്ടറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുന്നതോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മളൊരു പാരൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ ഹാവ് സർട്ടൻ ടെക്നിക്സ് വിച്ച് ദേ ക്യാൻ ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഏരിയാസിലും അച്ചീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പറ്റും. നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ആ ഓരോ എംപ്ലോയേഴ്സും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ദേ ഓൾ ആർ ഹാപ്പി ടു ബി ദർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഹോപ്പ് നമുക്ക് തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു പാത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാരൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു
ആൻസർ കൂടിയാണ് ഈ സക്സസ്ഫുള്ളി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ.